statement and assumption, statement and conclusion, te statement and course of action. Ti te aron oma hangawi logical reasoning wang chunga mi te anya. Chuan statement and assumption enge anni na hi kan soi khutang assumption ani chuan assumption chungi omje kan assume tiro suppose te kan pia thil kan ngai ruat na thil kan ngai ruat na khalo ni ta a assumption ani chuan engtika kan ngai ruat na nge ni ta ang ti khani le ta ni chumi chu statement ron omanga statement ron omanga statement om ma a thil thleng ti la kan ngai tuana thil iti do na I ngai tuana khan ta a entirnan dora kaldon ta la tiro dora khan kaldon ta la engi leyang sabun lo le don ta la sabun an nei ngei na tura khan ikal don ta ni dor e thom dora ti kal dei don lo tiro thom dora khani sabun an nei ang ti ngai na kha ti rin ngai na kha I nei lo shim ta chuan I sabun kan leiteng itia ivakala an lo nei nge ileya an nei tura I ngai na positive thinking a kha kan assumption chu ni ta ni statement na lo omanga khami statement ron om chan khami statement ron om ma khan enge I ngai to a enge iril ruwa om ti zong khani me a reason a kha a cause of the statement a kha kan zong chwa kang o chuan statement hi thil dang nen conclusion le course of action nen hian shared follow through in statement assumption hi mo assumption hi chu azaw lu tuka thil result ani lawa not a result ti khachang takin sha ula chuan kan ngai tuana ani statement lo om ma a kan ngai tuana kan ril ruput mang thil kan ti emo thil kan ti dona kan ril ruput mang positive thinking negative thinking nei ran chugin thil iti don lo positive thinking positive outcome a om don awanga thil ti chau kha ini china entirnan na kan lo dila na kan dila kan tlin nge be sein kan dila lo kha tam tok kha kan du boka tiro lo tlen te cheng khat I khapum thok ve tura cheng sang khat lo tu ma kan du hleinen tro I mamo kan du te kan mamo te kan lei ve theya kan mamo te alo phushuk thei nan khanin lo tam tak te kha kan be sei ve a chuan lo alo tama na chu kan dil angem lo cha be sein na kha I dil tro chu taka chu positive thinking kha ni ta ni entirnan kha na kha cheng sang kha thakada sang kha tro tur ania titala iwa dil boy lawang iwa dil na taka khan iwa dil taka khanin positive thinking in ei wanga wa dil khai ni ta ni chutiang che chuanin tuna po engwai nge marks te kan wa chuanin COVID-19 in alaka min veng do ni lom tro kha positive thinking ani ina kan tom na chan chu enge virus te kan hlau wanga nia kha kan kai don lo ina kanom chuan kan kai don lowa positive thinking ani khatiang zel khanin thil re hi kan ti don chuan positive thinking kan nei zela result ni lowa kan ngai tuana hian limit om lo ti kha sharing ta ila chuan conclusion so chuan course of action hi chu sharing kan soi don nia conclusion ani chuan a khai khom na kha statement ani chuan a question a khati na ni mai on question a statement ron da dona kha statement kha a summary amo enge khami statement zo khanin enge thleng statement kan atang khan enge kan derive the ti na ni ta a chuan
possibilities te assumption te ani to lo ni assumption nen shar pol lo turania conclusion ani a thil chiang a result ani thungani assume lo turani o chuan statement lo oma chuan statement zo a conclusion kan siam theya conclusion chu statement atanga ron chhuak ani thil dang ngai to lo tur statement che khangai to tur ithil lo shia to te achang khan conclusion siam lo turania statement che khangai to tur chuan statement ma a hian statement in nei ma khan inge om assumption ron om chin tro he hi a in khai dia chaudan chu ani a assumption kan neya statement ron oma chumi zo conclusion om chuan conclusion hi question chen khata chuan inference ti te pon chungkam dang ron mang thei ma se a in ang reng ani o conclusion or inference ron ti chuan conclusion nen a in ang reng ani kan ngai to dan tu rakha chuan ti khan assumption le conclusion chu kan shi changem assumption ani chuan statement kan pek ma a thil kan ngai to positive thinking ania he hi result ani lo not a result chuan conclusion hi chu result ani ve thunga it is derived from the statement atanga conclusion kan siam khani statement chau kan enang statement atang khanin enge ron chuak statement summary ti na ang a khan ngai ula chuan question kan chokang le hi the company will not reimburse any travel or accommodation expenses of the candidates. Read the mail to college placement head from a company calling students for an interview. Company hianin engma travel expense emmo accommodation expense emmo hi candidate telaka kan pelet lawang an insen ang hi engma kan tum lawang an tia chu college placement head a khanin company khanin mail an vathon ta ni chumi chu statement alo ni ta assumption kan ne yang assumption a chuanin number 1 assumption a companies that recruit usually bear the cost of travel and accommodation he adikangem company khanin expenditure alo choi to chin awangin tun chum chu engma reimbursement kan pelawang atina anganita a he statement company will not reimburse the statement hi an pek na chan chu ahma in I company dang emo an mani company te po in reimbursement kha an lo nei to china wangin I tuna chuan kan pe to lowang ron ti an ni tina ni chu o chu wang chuan assumption 1 hi kan thlang theya implicit ti chu included tina ni mai implicit hei correct tina angkha thil positive soina chuan colleges usually have a clause which states that the companies recruiting have to bear travel expenses for the students college clause a khan lo in ziak po ni se a in ziak in ziak lo kan va shelo tuna hi ron mail an va thona company in mail an va thona I college in an lo dunga chu zong chu soi college in to sa nei ti khati engma in zia lo ba in hi chu kan assume theilo chumi om zia chu entir nan thil ni lai renga kha ani lawang kan ti na chan chu enge en tuna kar khata ninga chung class kan la in tuesday yan ni tin class kan la a ro khol na big riau te a omani lo chuan ni tin class kan la a naktu ka class om lawang miss doris mo sarma ma mu ke ma class om lawang ti taila chu engwang ron swinge kani engwang kha se min kharon ni ron nei nge kani a chan chu ni tin ninga chung weekdays a regular tekin class kan lak thin wang ani a tiro in lo ngak thonang ti kan hlau awangin voina ka lo soi lok ta ni khami ka soi theina chan chu ni tin class kan lak thin wang kha ne thil ni lai ring kha ani to lowang kan ti chuan alo ni thin to ti na ni mai chu ti chuan kan shi thiamim companies that recruit usually bear the cost of travel and accommodation ti kan than na chan chu
coaching bang khan me oh chuan kan answer tu chu option A if only assumption 1 is implicit hani next statement danga kan kal le anga company X is trying to regain market with the launch of a new product Y and is advertising it heavily. For the advertisement to be commercially viable, the company needs to cut down its staff redundancies and borrow money from bank. Company X khan in market regain and tuma. Product Y kha unlaunched hardona advertisement bu antinas le atya. Kha advertisement kha inge sum tam tak hai lu na an man thei nan chuanin company khan in staff redundancies te aneyanga inge an expenditure te cut down na ngatiro chuan bank ka jang puisa apuk don bu ka ti kha kan statement ni nia assumption 1 and sinang assumption 1 a chuan product of the company has market potential ani market potential nei nei lo ta se chuan advertisement kha environment ti ang environment launch thar kha an nei ang tro company khan in product of the company product thar product Y khan in market potential ani awangin kha statement kha ron nei an ni reng tani advertisement te po an ron nei a chuan assumption 1 is implicit hota company's credit ranking has been good and it has kept its record clean hi ani thengem ani thei dan chu hi lai hian and borrow money from bank ka changa paisa an puk thei ani chuan company khan in nge record cha ani ti na na ta ama in an lo ping cha to a an record te po acha a bank lampon paisa an puk tir theya chuwang chuan hei po hi company's credit ranking has been good and it has kept its record clean puka atika assumption 1 and 2 if both 1 and 2 are implicit kan